My fellow citizens, this is about Honorable Robert Kyagulanyi, BobiWine. Omuzimu gwa Amin gubuluse gwagala gavumenti erekerawo okuyiga Robert Kyagulanyi. Kakati mutabani we eyoyo omu ku baali ab'enkizo ennyo era agamba nti abazungu abakubidde n'ayogerako nabo buli awo abateekawo embeera ku mulundi guli ye byonna abijjukira. N'agamba nti gavumenti mumeka musobola okugarantinga Kyagulanyi okusigala nga mulamu era abasaba era n'abalagira musooke mumuleke omuzimu ogwamuloosezza ebyaddala. Nkusaba nno sookoleke njagala buze bunnyo ebigambo bya Lunyanyimbe tugenda bivunula mpolampola basooka owuliremu. Ono ng'agamba nti nedda omusajja mumuleke temukyalina nnyo kye mumwagaza ky'amaanyi. I am speaking to all of you Ugandans today not as the son of the late President Idi Amin, but as a citizen of this country. I am even surprised that the European Union ambassadors haven't taken any such step to help resolve this political crisis. The shocking truth: almost all the Ugandans in this picture were abducted by Museveni's Fronasa terrorist group between 1972 and 1973, starting with the late Chief Justice Ben Kiwanuka. The time has come. Someone has to bridge the gap. And in that effort, I first request for the cabinet to take the political initiative and formally extend a guarantee of safety and an open invitation for BobiWine and his family to return home and not ever face any harassment. We may all have different visions and opinions, but we share the same soil called Uganda, where every Ugandan must feel free and protected. And it is a duty of the government to guarantee this state of safety and freedom in our homeland nation state. That is why I request the government to clear the path for his return and ensure that BobiWine's voice can be freely heard from public podiums, not from the shadows. I am not here to play the blame game on one side or the other. I am asking the government because only it can guarantee such a process as part of its constitutional promise and duty to the people of Uganda and to the guests of Uganda. I'm even surprised that the European Union ambassadors haven't taken any such step to help resolve this political crisis or made any statements like I am doing today. In brief, let everyone sit, talk and disagree if they must, but let there be dialogue first, and let everyone be able to have it easily and freely without any irresponsible acts or threats by anyone. There is no political matter that cannot be solved politically by the politicians. I see BobiWine, he's in his late 30s or 40s. He says he's a young man also. You are still young at 40. A man of 40, don't say I'm young at 40, I'm young. Mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada alabula bannayuganda n'abagamba nti Kyagulanyi oyo asinga anaavaawo mmwe mulimanya. Ono mu bigambo bye asabye gavumenti era n'agiwanjagira omusajja mumuleke addemu ali butaala. Ono akakulumidde n'abazungu okulaba nti bagamba nti balondera demokrasiya okusangala European Union naye tebannaba kubanga bateekawo eddoboozi oba oliawo erigyeyo omusajja okulira ku nsiko. Agambye nti BobiWine ono yeetaaga ave mu kwogerera mu kwekweka addemu ajje afune eddembe lye ayogere wano olutalo nga bw'atalina nti lwa mmundu alwanire wano olulwe lwa bigambo. Kakati wano ayongeddeko n'ayagamba nti President Museveni abantu abawambibwa ku mirembe gya Idi Amin Dada imbu ye yali emabega waabyo n'ekibinja kye ekya Afronasa. Ebino ebigambo by'ono mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada. Was abducted on 21st September 1972, just 2 days after the 19th September 1st invasion of Uganda by rebels from Tanzania who had now infiltrated the country. These leaders were mostly those imprisoned by the previous President Milton Obote in 1969 and were released by President Idi Amin when he took power 2 years later. Have you just been released? Just now. Yes. How long had you been in prison? 4 years. Why were you put in prison in the first place? I was first of all arrested for attempting to murder the president. Attempting to murder the president? I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. Why were you put in prison in the first place, sir? When? Why were you put in prison in the first place? Well, I don't know. They said that I was subversive. Yes. I organized a party to kill the ex-president. Yes. All these things which were false. That's why I was taken in. Were you put on trial in court? No. No trial? Every one of us, no. There was no trial. No trial at all. How did you feel, sir, when you heard about the coup and... Oh, well,
You can guess what it was. You can guess what it was. You're obviously very happy. Yes, I'm very happy. Very, very happy. Yes. The first abduction of Bamwesonyiwe in 1972 was followed by over 10 others in the 3 months that followed. However, the Fronasa terrorists were tracked down and found in multiple locations, including at House 49 Maluko Housing Estate in Mbale, Eastern Uganda, where on January 22, 1973, Museveni was seen arriving at the home driving the very vehicle whose registration number UUU171 had been reported to police by eyewitnesses of the Bamwesonyiwe abduction 4 months earlier. A vehicle that was given to him by a Ugandan army captain, Tom Masaba, who secretly facilitated the terrorists and who was the first to be put on firing squad on 10th February 1973 for these abductions and murders of innocent prominent Ugandans. They don't tell you why they were on firing squad. When police knocked at the door where Museveni had arrived driving the wanted vehicle, the Fronasa terrorists started shooting at the officers. By the end of the shootout, 3 of the murderers were shot dead, a policeman was injured, but as for Museveni, he managed to escape arrest and went to hide in a nearby forest. From the documents gathered from this hideout, other members of the group were identified, located, arrested, judged and sentenced to the firing squad, which was carried out in public on 10th February 1973 with the reasons explained to the people. However, to this day, Museveni has not revealed the whereabouts of the remains of the abducted Ugandans, including the whereabouts of the remains of the late Bamwesonyiwe. And we ask him for that. Politics is a bad game because despite knowing exactly what Museveni and his team were doing inside Uganda, all those opposed to President Idi Amin went to the media and said it was Amin who had murdered these Ugandans, while President Idi Amin declared clearly that it was the pro-Obote forces, which included the Fronasa terrorists, who had conducted these abductions. Evidence, including a list of Ugandans targeted for abduction, was found at the terrorist hideout in Mbale after the famous shootout. But all the anti-Amin rebels knew the truth, and most have since died peacefully of old age without ever confessing that it was they themselves who conducted these abductions of innocent Ugandans, and without revealing the whereabouts of their victims to the families of the deceased. They were just happy to see the blame put on President Idi Amin for decades, and they were happy to enjoy the sight of Ugandans accepting their political scam, and the media playing along by promoting the hideous propaganda on the people of Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Yatula Ali Kamene bamusse. Nze nno ndi musanyufu ne results ezo. Sirina dictator gwe njagaliza kalungi. Banji nnyo mujja yimirira wano. Muwoze Irani. Bagiyiikiriza teyina kiki. Teyina musango bagiyiikiriza. Ne mwerabira nti Ayatullah bani abamuleeta mu buyinza. Baali b'Amerika. Mugende musome ku byafaayo. Osegedde. Baali b'Amerika be bamuleeta mu buyinza. Osegedde. Bwe yatuuka mu buyinza n'ava ku ndagaano zaabwe ze baakola. Ate bw'omala ova ku ndagaano, bali eri abasajja baba bayina okukola ki? Okuyeekera. Kati we yava ku ndagaano ze baakola, ne batandika omuyeekera. Teyalowooza ku bannansi nti olutalo luno lwengendo okuggulawo okulwanagana n'Abamerika. Bannansi bo bagenda sigala batya. Kyenjagala ku muzungu kiri kimu. Agenda okulumba olutalo ng'asose kulowooza ku nsi ye, abantu mu nsi ye bagenda kubeerawo mu mirembe ng'eri olutalo we lutambula, oba abantu bagenda bonaabona. Era Amerika babadde bulungi ebbanga lyonna. Abannayirani babonyebonye emyaka kumpi 20 okuva Ayatullah bwe yabaggulako olutalo, bwe yaggula ku bazungu olutalo. Akolagana ate ne bali eri abatamuyamba kuyingira ki buyinza. Ballasha, kati ballasha baliwa. Waliwo akaseera woyina okubeera okwepima munoga okusinzira ku busozi bwange wano sisobolawo. Noonoonye engeri endala gy'okwatamu ebintu. Yes, ezo zi Japan nazo ziri eyo, nazo bazifuga Abamerika.
nete ziri bulungi. Zi South Korea nazo ziri eyo nazo bazifuga America naye teziri bulungi. Ezo zonna zi Saudi Arabia zifugibwa America teziri bulungi. Ezo zonna zi Dubai zichi teziri bulungi. Baweeko kibaagalako tobasobola. Ogenda kubagulako olutala abantu bo babona emyaka 3 nga beeyaguza lujjo kati bantu bameka abafudde. Abafe enjala, abantu abafe nga teri ddagala mu malwaliro, abantu ababona nga tewali ssuubi. Kyokka ne batuuka akaseera ne boogerako ne bagawo waayi kituufu otukulembera. Naye nkulembera gy'otukulemberamu ate ffe tubonaabona ate n'otandika batuga. N'obatuga temwogera. Tulina mulabe waffe w'eggwanga gwe tulwanyisa. Gw'osigala oli bulungi. Abaana bo basigala bali bulungi. Muvuga mmotoka za bbeeyi. Mutambulira mu manyonyi. Abantu bo babonaabona. Sige malungu. Abantu ne batuuka okugamba nti bannaffe tufa, naffe tulina famire zaffe tuzaagala. Okujjako mu ŋŋamba nti naawe famire yo Ayatullah babadde beeyaguza lujjo. Awo then tujja kugamba nti naye mmwe musigala akokokka mmwe mulaba ng'olutalo terubako sitinga. Oba bali babonebone kubanga temubafaako mwe temufaayo. Mwagala mulageko bano nti ddala kituufu muli b'amaanyi. Abantu ne basituka ne mutuga. Ne basituka ne beekalakaasaako ne mutta nga mwerimba nti mwagala ggwanga. Okitegedde? Ekirungi ebikompola we byasoose okkuba byasookedde ku baalutaano olaba ennyini. Kubanga bo baba balowooza nti balina abaana b'abantu be bajja ottwala babasindike kulwana bo bafe bo babeerewa. Bali Abayisirayiri bwe baba balwana batandikira ku ggwe. Kuggwe babi kituufu babi. Naye waliwo akaseera ng'osobola okwewala olutalo olwo. Yali asobola olwewala azze kubalasha bamupika. Gira azze kuba China yali asituddeyo wadde munnamagye nti genda mu nsendalo olwane. Ekyo baakisaanyawo baakijjawo. Tojja kulaba munnamagye wa China mu nsi ndala mbwazze kuyambako nsi tewali. Bali abasajja okitegeera tobasobola olwana nabo baaki. Yiya engeri kubanga olinayo n'amawanga g'olabanga ekyokulabirako. Nga go gali yaddeko gali bulungi. Okitegedde naawe gamba owange kantambule bwenti. Okitegedde abantu bange baleme kubonaabona omuzungu kyasooka okufaako senga balumba ddala Russia. Naye bagamba waayi we tulumba Russia abantu baffe bagenda bonaabona kyekibafuula ab'enjawulo mu nko ku bajega bano abalala. Bano abajega balowooza bo bakanyama. Kyekibafuula olina kusooka kufa ku bantu b'okulembera. Kubanga nabo bantu ate yensonga lwaki oli mu bukulembeze kukulembera abo. Buvunaanyizibwa abo okulaba abantu abo nti tebabonaabona.